McGrath, wir hatten eine Abmachung. Das Schiff legt ab. Bleib locker. Ich hab genug Zeit. Jawohl, Gerechtigkeit! Waffe, bitte! Das tut so weh. Ja. Mann, spring! Na los! Mach schon! Mach schon! Wo sind denn bloß alle? Eindringling! Du hättest nicht herkommen sollen, du! Hey, alles okay? Gut. Weiter so! Wasser. Cole, danke, dass du dich zurückgehalten hast. Er ist nicht menschlich! Tötet ihn! Der Count wird darüber informieren. Cole, los! Schnell! Der Mörser ist außer Gefecht. Aber da vorn gibt es bestimmt noch mehr Miliz. Okay, du gibst uns ein Zeichen. Na also, wir kommen voran.
los mit diesen Leuten? Okay, Leute. Ihr könnt andocken. Gut, wir kommen zu dir und dann geht's weiter zu Wolfs Labor. Die Miliz hat die Stadt verändert. Nichts ist, wie es mal war. Ah, weißt du noch? Er ist es! Mist! Wirf eine Granate! So sieht's aus, Penner. Gehen wir. Ha. Könntest du den Gegenteil machen? Danke. Davon ist die Weg mit dem Pui! Ich liebe diese Stadt. Auf geht's. Cool, die Miliz ist zurück. Sie wollen die Tür zu meinem Labor aufbrechen. Wolf, ich bin unterwegs. Big Rack, du machst das allein. Der Explosionskern ist nicht zu übersehen. Ich finde ihn. Hilf du Wolf. Es ist der Elektromann! Ow! Ow! Ich weiß, dass Wolf Probleme hat. Well, Aber hierfür hast that du is very bad for the run. It was a very good fight. Then that guy just didn't die. I don't know why I went for that, to be honest. So I just kill him instead of throwing him off. Whatever. Still ain't that bad. I think the goal for this not that great. Zeig, was du drauf hast. It isn't bad either. It's just Ja, nicht schlecht. Ich suche nach Wolfs Entführern, doch das dauert. In der Zwischenzeit könntest du nach Resten in Wolfs Labor suchen, Cole. Wir müssen sie vor der Miliz haben. Hey Mann, du bist da hochgeklettert. Dann kannst du auch mit Stil wieder runterkommen.
Gut, am Halsband solltest du jetzt einen Datenstick finden. Steck ihn an dein Handy. Ich habe dir den Schlüssel geschickt. Agent Cole, es ist beruhigend zu wissen, dass nur Sie diese Berichte entschlüsseln können. Und dass sie Ihnen im Kampf gegen die Erstgeborenen eine wirklich große Hilfe sein werden. Die Welt muss erfahren, was geschehen ist. Wir müssen schnellstmöglich die Schäden reparieren, die die Strahlenkugel verursacht hat. Schäden, für die ich letztlich verantwortlich bin. Geben Sie die Aufnahmen Ihrem Kontakt in Empire City. Uns bleibt kaum Zeit. Es ist ein Anfang. Ich habe einen ganzen Schwarm nach der Explosion im Labor gesehen. Ich halte die Augen offen. Ja, oh, da fällt mir ein, dass ich Rayazit beim Urturm entdeckt habe. Raya, was? Das Gestein, das beim Strahlenkugeltest verseucht wurde. Wolf dachte wohl, dass du dich auskennst. Oh, richtig. Wir nannten das Zeug Explosionsscherben. Was war das gerade, Cole? Mein Körper absorbiert die Energie. Noch ein paar dieser Scherben und ich kann noch mehr Energie speichern. Die Dinger könnten überall sein. Seit der Explosion sind Wolfs Scherben überall verstreut. Also gut, ich suche sie. Sag mal, in dieser Aufnahme meint Wolf, dass du einen Kontakt in Empire City hättest. Du kennst ihn. Es handelt sich um John White. Nee, oder? Die NSA hatte eine grobe Ahnung von dem, was Conduits sind. Alle Agenten wurden gescannt und John und ich hatten das Gen. Also sollten wir die Erstgeborenen infiltrieren und er kam nach Empire City und ich nach New Marais. Zusammen haben wir die Deckung aufrechterhalten. Was hat John über mich gesagt? Nach der Explosion wurden seine Berichte ungenau und unglaubwürdig. Aber jetzt, wo ich dich und die Bestie gesehen habe... Tja, die Welt wird immer seltsamer. Hey, weißt du noch, als wir das erste Mal hier waren und ich mich mit diesem unappetitlichen Typen eingelassen habe? Ja, ein bisschen Penicillin und alles war gut. Tja, jetzt bist du dran. Ein paar von denen hatten meine Nummer und brauchen jetzt die Hilfe von Elektromann. Oh, Mann. Das ist Bist wohl berühmt, Kumpel. natürlich. Auch am Arsch der Welt. Hey, man weiß Bescheid. Ein Cop und ein Junkie haben mich angequatscht. Wow, das sind ja tolle Fans. Diese Menschen nehmen dich ernst, Mann. Ihnen zu helfen wäre eine Botschaft. Ja, New Marais ist ein Neuanfang für uns. Eine neue Chance. Okay, na gut. Hey, diese Leute hören auf dich. Besonders wenn Blitze aus deinen Händen schießen. Karma ist scheiße. Schon klar. Was willst du tun? Ich schicke eine Botschaft. Die Miliz knallt bei einer Villa in der Nähe Leute ab, die sie für Abartige halten. Wenn sie wirklich so toll sind, wie alle sagen, halten Sie die Miliz auf und versorgen Sie die Verwundeten. Nur ruhig. Alles wird gut. Lauf, Abartiger! Mal sehen, ob du fliegen kannst. Spring! Polizisten unter Beschuss! Hilf ihnen! Schnapp dir einen von der Miliz zur Befragung! Oh Mann, hörst du diesen langhaarigen Trommler? Ich hasse den Mist. Tu allen einen Gefallen und verschaff den Straßenkünstlern ein bisschen Respekt. Was hast du denn, Kunstbanause? Ich will nicht dazu gezwungen werden, das anzuhören. Ich meine, wer mag das schon? Ich
Ich höre deinen Namen schon in der ganzen Stadt, Cole. Du kannst unmöglich länger anonym bleiben. Die Leute fragen dich überall nach deiner Hilfe. Gut, dann beeilen wir uns und suchen Wolf. Ich bin noch dabei. Bis dahin solltest du mal deine Kräfte spielen lassen. Gehe zu diesen Koordinaten. No enemies. Wolf vermutete, dass bei der Absorption von Explosionskernen deine inaktiven Kräfte geweckt werden. Okay, wie aktiviere ich sie? Du musst deinen Körper beanspruchen, indem du deine Kräfte unterschiedlich einsetzt. Also einfach ein Stilmix, während ich die Miliz brutzle? Mehr nicht? Versuch's. Da ist ein Trupp in deiner Nähe. Ja, nicht schlecht. Gar nicht schlecht, Bruder. Den anderen Blitz werde ich aber vermissen. Das war ein Klassiker. Ja, den kann ich auch noch. Man kann erwarten, dass so auch deine anderen Kräfte stärker werden sollten. Genial, Kuo. Ich mache ein paar Faxen und schaue, was dabei rauskommt. Wenigstens macht einer von uns Fortschritte, Cole. Ich habe die Spur zu Wolf verloren und die Zeit rennt. Wenn die Miliz ihn ausgequetscht hat, ist er so gut wie tot. Ohne ihn können wir die Bestie nicht besiegen. Wir sind seinetwegen hier. Beruhige dich. Wenn wir Bertrand zum Reden kriegen, wissen wir, wo Wolf ist. Wer? Joseph Bertrand, der Anführer der Miliz. Man bekommt ihn nicht oft zu Gesicht, aber heute Abend hält er eine Rede vor St. Ignatius. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn uns nach seiner Rede schnappen und herausfinden, wo er Wolf versteckt. Okay, Zeit für ein Treffen mit Bertrand. Sieg, ich stehe bei der Kundgebung in Position. Bis Bertrand auftaucht, bleibe ich aber in Deckung. Wir sehen uns dort. Unauffällig also. Verstanden. Freunde, heute stehen wir der schlimmsten Bedrohung gegenüber, die diese Stadt je gesehen hat. Das Böse ist unter uns. Hey Mann! Bertrand geht zu seiner Limo! Aber du kriegst ihn noch! Ich verliere ihn. Ich kann nicht zu Fuß mithalten. Ich muss irgendwo hoch. Ja, ja. Ziel auf meinen Kopf. Verdammt, Mann! Guo hat uns nicht erzählt, dass seine Stadt von einem Rudel halbnackter Inzuchtkrokodilfreaks überfallen wurde. Oh Mann, ich weiß. Ziemlich cool, was? Oh, auf jeden Fall. Das entschädigt dafür, dass die Miliz hier ist. Und es kommt noch besser. Mann, ich glaube, ich habe eine Spur zu Wolf gefunden. Ich habe gehört, wie ein paar Typen von einem merkwürdigen Gerät in der Gaffney Street gesprochen haben. Okay, cool. Das schaue ich mir an. Ich habe an der Mauer etwas gefunden. Vielleicht ist es nichts, aber man kann in dieser Stadt nicht vorsichtig genug sein.
Sieg. Sieht aus, als bastle jemand aus Explosionskernen Bomben. Na, umso mehr kannst du sammeln, oder? Hey, Cole. Ich habe meine Kontakte spielen lassen. Aber bisher habe ich nur Bertrands Befrager aufgespürt. Er gewinnt gerade beim Blackjack. Geht aber sicher später zu Wolf. Ich würde ja dranbleiben. Aber er hat mich gerade angebaggert. Schick mir die Adresse. What's up there, old account? How's it going? Über die Dächer, er wird mich nicht Thank you for the GL. Die Leute schauen nie nach oben. How's it going? Ich bin in Position über dem Casino. Gib Bescheid, wenn er losgeht. Das kann dauern. Nice Er emote. scheint eine Glückssträhne zu haben. Drei Stunden später. Okay, er geht los. Okay, er geht Bleib in los. Deckung. Wie holen wir Wolf raus, wenn wir wissen, wo sie ihn gefangen halten? Ich habe von der Miliz einen Truck organisiert. Organisiert. Cool. Stiehlt doch nicht etwa Autos. Paragraph 150 des Strafgesetzbuches besagt, dass ein Gesetzeshüter ein Zivilfahrzeug beschlagnahmen darf, um einen Strafgesetzbuches. Verdächtigen zu fassen oder Ja, ein Verbrechen das zu verhindern. Strafgesetzbuches. Strafgesetzbuch. It's yeah, that the joke is lost in translation right there. Just got off work. Nice, dude. Yeah, don't worry. Lurk away. I'll be here. Hopefully finishing this run. This is mostly a test because I haven't... Basically, the thing is, I spent all of yesterday's afternoon... Oh my god. Testing to make this work. And these settings actually make things work. So, I am testing to see if the whole run works. It should, though, it should. Like, in theory, with... If the stuff that didn't happen yesterday... that happened the other day, doesn't happen today, then we're good. Did I get both? I got both. Alright, I forgot. Oh. Oh yeah. I had to kill that guy. Gut, ich bin fast im Haus. How did that guy even end up there though? Like, it's so fucking stupid. I don't understand. Yeah, I copied over the powers. So I can have like not the powers, the DLC stuff, so I could like have it in this run. I forgot to delete the powers. I don't need the powers now. I have extra powers in the menu, and it's very annoying. Thankfully, though. Ah, why? Why is the camera changing, man? I was going to start shooting. Well, not shooting, like throwing more grenades, and the camera just flipped. Cole, ich hab Wolf. Wir laufen zum Truck. Bis gleich. Beeil dich besser. Ich glaube, wir I think that happens when you climb up the pole, because Cole is like looking that way, so like it's just weird. The camera just flips when you're climbing things. Von der Miliz stehen? In New Moraine ist das ein Kapitalverbrechen. Yeah, I think the issue was the settings. So I think I had some. I mean, I would have to like, because basically what I did is I after like trying a lot of stuff, I just tested like settings that people had on like in videos and whatnot, and I found this video
that had some different settings. So in order to find out exactly what it was, I would have to like go back to the other settings and just like pretty much just like untick stuff until I find what the issue was. But I might do it at some point, you know. But basically, like, those settings didn't work if I had the update on. Right? Like, if the game is unpatched, the settings work just fine. But if the game is patched, they don't. But it's not the update, it's the settings. Well, technically it's both, I guess, because the game works unpatched, right? But like, I have no idea exactly, because like back when I first played the game on this PC, I couldn't play it with these settings. I remember having settings like this, and like it didn't take me that long. I think it took me like maybe like 2 months to come back to trying the emulator again, and then I changed some of my settings, and it worked. And I just stuck with those settings. But I think these settings are actually more stable, like, somehow, right? So it's probably gonna make me like change to these settings in both versions. Now, in order to do this run, I have 2 versions of the game installed, because I don't want to have to be uninstalling patches and whatnot. Well, deleting folders. Literally, what you do to uninstall the patches is just you delete a folder. If you have the folder game, you just delete the folder. Otherwise, you delete the whole game. So basically what I did, I found the digital version of the European release, which is this one. And this one is actually installed. So if I wanna like unpatch this game, I have to delete the whole thing. Very annoying, but whatever. It's just... Yeah, basically this cutscene would crash the other day. The one after the first mission would also crash. And now they don't crash. In fact, that cutscene actually plays faster. So, you know, like yesterday it was taking like a little bit of time to play the cutscene. And I think there was some setting that was causing an issue with the cutscene. With the cutscenes in general, right? What am I doing? Okay, so I can also do this now, thanks to this. But basically what I found out was that, I mean, I said it the other day, like, I found out that on Emulator you can also use this, right, the UEC stuff. But for some reason, the last update of the game, it's just the last update, by the way. It's not any of the other updates. The game, oh wait, what am I doing? Oh my god, I'm so stupid. I forgot to wait. I forgot to wait. And now I just lost time. Great. Hey Mann, ich hab gute Neuigkeiten. I had to wait for the dialogue. That's like my bad. I haven't played current patch in a while. But yeah, like the game, if you play on disc, on the European or the American version, or the European versions or the American versions, right? On disc, there are 4 updates for the game. If you play on digital, there are 3 updates, or the Japanese version, because the Japanese version came patched already, and then the digital version came patched already. It comes patched already, so there are only 3 updates for those. But it doesn't matter which version of the game you have on the emulator, version 1.04 or version 1.03, like of the disc or digital versions of the game, they both have the same issue pretty much with certain settings of the game, where it will crash before some cutscenes. But any of the other updates work, and I'm guessing it has, like, I don't know, like, I don't know how it would have something to do with the settings, but it does. Right?
There's something, I'm guessing, in the files or whatever that just changes. Something that doesn't load properly with something in the settings like turned on. Because these new settings, it pretty much. Oh, what the fuck am I doing? Oh my god, I'm so stupid. Whatever, I don't care. It's actually not bad, but I'm losing time. This is cooked. This mission is cooked. I mean, I'm just gonna finish the run anyway, but this mission is cooked now. I'm losing a bunch of time. It's not that bad because now the enemies are not there, but I shouldn't have done that. Okay, please do not do that. You. Oof. Yeah, I am kind of rusty in current patch. I forgot that. I'm like, my hands right now are just like going toward old patch strats, so I'm just skipping a lot of the cutscenes that I shouldn't. It's fine. That launch actually pretty neat. With a good fight, I might even save time. But yeah, actually with this game, I don't know if back when I first played it and I like looked for settings for the game, I don't know if I found settings or if I just ended up using the same I had in Infamous 1 but with some tweaks, just because I couldn't find like good ones. I think I might have stuck with like some of the Infamous 1 ones. I think that might have been the issue, which is why like the game was crashing and whatnot. Also, yesterday I also like while testing stuff, something that might actually be better. I'm like it might actually be better to run this game on emulator like at 50 FPS instead of 60, because like it's not like that stable at 60. Like it goes up to 60 sometimes, but it's not like that. But if you play at 50 FPS, it is way more like in that range. Like the game runs more within that range than it does within 60. Anywhere from 40 to 50 is usually the FPS, except for cutscenes that run at 30. That was decent. Man. Hier ist er, Mr. Sexy. Sehe ich dich mal wieder. Meld dich. Wir haben ja was gemeinsam. Unglaublich. I mean, it isn't that bad. I thought it would be worse. I was actually pretty decent. Hey Toquinho, what's up? Ciao. Ich habe das ¿Cómo Gespräch está? zwischen dir und der Irren mitgehört. Glaubst du, ist es schlau, sich mit so einer einzulassen? Das könnte nach hinten losgehen. Oh my fucking... Can you stop? Treffen wir uns, bevor du Why? das schluckst. Ich halte Wache, während du weg bist. Hitboxes in this game... Ich habe eine Überraschung. Like hitboxes in this game when it comes to like certain like
things in the map. Man, I don't understand. For real. What the hell? I should have a teleport for this, to be honest. I don't know why I don't have one. Cole? Los, Hände Tutto hoch, bene. abartiger, unwürdiger Homo sapiens. Du bist bei der Miliz. Nee, ich bin eher Sieg Dunbar. Doppelagent. Doppelagent. Kapiert? Kapiert? Ich bin Spion. Ich bin Spion. Unsere Seite. Ja? Für unsere Oh, Seite. Ja. Ungläubiger. Ja, mein Glaube wurde schon mal erschüttert, Sieg. Das ist doch Schnee von gestern. Komm schon, Mann. Komm schon, man. Diskussionskern? Hoffentlich wache ich nicht die Miliz. But yeah, it seems I found out the issue that I was having the other day, Toquinho. Well, I don't know if you were here when that happened, but 2 days ago I tried doing all missions because I found out you could use the UEC stuff on Emulator as well, and then the game kept crashing, so I just like stopped doing that category and I switched to any percent. And then yesterday I spent the whole day trying to figure out what the fuck happened. Apparently it was just some settings. I don't know which setting in particular, but there's some setting that just prevents like the game from actually like functioning well if you try to use the last update of the game. Ey, guck mal. Der leuchtet irgendwie so komisch. Warst du das? Nein, nein. Aber ich spüre es, das ist... So of course the thing is you just don't use the last update of the game, right? Gewesen, als sie die Kugel getestet haben. Unglaublich. Verdammt. Du brauchst mehr von dem, was der Typ an sich hatte. Oh, ja. Those guys were actually there. Du solltest zurückkommen. Ich habe gute Neuigkeiten. Und ich habe die Frau aus dem Sumpf getroffen. Dann war sie weg. Und jetzt ist sie wieder da. Ja, ist alles sehr verwirrend. Ah, Mann. That might actually be very Miliz bad. auszuspionieren, hat mich Jahre meines Lebens gekostet. Aber es Hopefully the explosion didn't hit the box that I want. Kusikuo festhalten. Bertrand lässt seine ganzen Veteranen eine alte Zuckerrohrplantage bewachen. Und es heißt, sie halten dort alle wichtigen, abartigen fest. Doesn't really matter much though, because Oder? Ja, genau. Ich hab ne Idee. I have the costumes now, so I can switch costumes and Sprengstoff voll, setzen Sie restart checkpoint without having to death warp. Eingangstor krachen und Very neat. boom. Feuer wäre eine super Ablenkung. Aber die Gefangenen dort werden dann lebendig gegrillt. Na komm schon, Sieg. Für einen Präzisionsschlag bräuchte... And it's funny because like death warping essentially does the same as switching the costume. But there's those two Immerhin ihre Gegner. parts in the game where I death warp with a car Ausholen? to skip a cutscene. Waffen geben? You can't use the costume Wenn ihr to das reset the macht, checkpoint then, because then the cutscene plays. Wir lassen Ex-Cops auf die Straße. I don't really understand why, Nicht auszahlen. vergiss es, But- Mann. if you actually like if you restart the checkpoint with that, the game actually like plays the cutscene anyway. Das willst du doch. Although I think in that case, I don't remember if the Du checkpoint entscheidest, Chef. was the same when you died. Okay, it's still here. Bloß nicht weich werden, Cole. Die Cops sind doch bei der erstbesten Gelegenheit gegen dich. Brennen wir den Ort ab. It sucks that you can't teleport in between these missions. Because like you're technically inside the mission when coming to this mission.
I'm also gonna pay attention to the audio just to see if the audio glitch happens. Because the game seems to be running better with these settings. And since I tested it yesterday, I haven't got the auto glitch yet. Right? So there's something in the settings. In the emulator settings. It just causes some of the stuff to happen. Yeah, we'll see what happens with the karma in this run. I got 2 less things. Not skipping this cutscene because it's all missions. Unmöglich, sie so rauszuholen. Oh my god, dude. The timing on that was like so precise. The guy actually shot the RPG, so we're good. Oof. I dying here? Oh, dude. Durch, Kuh. Ich komme. Komm mal. Los geht's. Los geht's. Cool. Oh my god, that was so perfect. That was so perfect, and then the guy just shoots. He didn't even move me. He moved Kuo out of the way. Whatever. I had a lot of time save there in all missions. I think I failed the launch, and then something else happened in the mission as well. Might have died, maybe. Wann hast du vorzuschlafen? Dazu ist keine Zeit. Jetzt muss ich den Strom in der Ascension-Gemeinde wieder anschalten. Sicher hockt Bertrand dort und lacht darüber, was er Kuo angetan hat. Ja. Okay. Ich würde mit dem Transformator beim Kanal anfangen. Sollte nicht allzu schwer sein, wenn man elektrische Superkräfte hat. Okay, Sieg. Yeah, okay. Ich hab ihn gefunden. Current patch, so not skipping this. It's sore enough. Vielleicht kann ich diesen mit dem nächsten verbinden. Okay, Sieg. Der nächste Trafo läuft. Gut, dann nichts wie hin. Es dauert, bis sich die Spannung aufbaut. Und die Miliz wird versuchen, das Ding abzuschalten, bevor das Relais den Kühler umgestellt hat. Bitte? Das Relais stellt den Kühler um? Tja, du warst auf der Privatschule, ich in Elektroläden. Und wer ist jetzt der Dumme von uns beiden? Ich hasse es, ohne Strom zu sein. Vorsicht da drin. Du kannst dich nicht aufladen. Hey Cole, ich habe Milizgespräche belauscht. Sie sind aggressiv wie Feuerameisen und sie sind dir auf den Fersen. Los, Leute! Lasst ihn euch, bevor der Transformator anspringt! Sonst kriegt ihr nie mehr raus!
Whoa. Yo, Wames, what's up? Fehlen noch 2. Thank you for the gel. We're doing good. Hey, Leonardo, what's up? Thank you for the gel. How are you guys doing? I also wanted to add the controller just in case. Es ist verrückt. Well, not just in case, but like, Schnauze. I always wanted to have the inputs on screen. Sehr besorgt. And it's way easier with the emulator. This was shit. Holy shit. Yeah, at least I fell there. This is very bad. War ihr tot. Thankfully, the tower is looking the other way. New Marais for dimension. Doing good? I'm doing very good too, yeah. I was feeling a little bit like under the weather before the stream, but it was just like a sore headache. It happens sometimes. Especially now that, you know, like every day is so different. It's been very cold lately, but it was super cold yesterday. It's way cooler today. Temperatures are just like a bitch. Na endlich. Reach minus 70 here. Yeah, it doesn't go like that down here where I live. Spain in general is not that bad. Some places in the north get to like the minus 10s, but we don't get to minus 10 in like it doesn't say it's minus 10, but Dass sie ist wie ich nach der Explosion. Ich weiß nicht. we get some very shit winds sometimes that make it so that the feel is Sie ist ein schwieriges Thema. close to like minus 10, sometimes less, depends. It's mostly the crazy wind though, right? When we get like, and we usually always have wind, but we don't always have that wind. That wind is just like horrible. And it's because of like how, like this region used to be like a valley. So like the shape of the region is just like that, you know? So all the wind that we get is just bad. So I'm gonna have to reload the checkpoint, which is fine. And hopefully this time around I will not fuck up the launch. Last 2 runs I've done the same thing. Like literally the same thing. And the runs have died to the same. But basically right now I'm gonna have to Oh ja. Los geht's. do this. Diese Milizverbrecher haben ein Mädchen aus den Slums entführt. Am helllichten Tag. Du solltest sie suchen. Dann wärst du ein Held. Und dein Fanclub würde Zuwachs bekommen. There we go. I mean, to be fair, the Spanish people don't understand that either. But it's just some war, that World War II thing. I mean, the theory, like the working theory, I don't know if this is like the actual thing, but the working theory and like the thing that's like talked about the most about that is that when we had the dictatorship, right? When Spain had the dictatorship during the war, during the wars, right? The dictator wanted the time zone to be the same as Germany. So we adopted the Central European one instead of what we had.
We should have the Portugal one. But Du hast mich geheilt. Heil sie auch. Sie sind Freunde. I'm not sure if that's like Sie arbeiten mit meinem real or not. That's all I've heard every time. And maybe that's just like people being stupid about history. Heil sie auch. Sie sind Freunde, Rebellen. Sie arbeiten mit meinem Onkel gegen die Miliz. Komm schon. Mein Onkel ist drüben am Leopark. Leopark. Onkel Laroche, bist du hier? Yeah, it's funny. Like every time I've gone to Sweden like 7 times now for ESA. Every time I go to Sweden, my parents ask me, and it's like I have to tell them, yeah, don't worry, it's the same time zone, because they always think, oh, it's gonna be like 1 or 2 more hours. It's like no, it's the same. Because we should have like, I think we should have like one less, at least one less, right? In Sweden, if you think about it, like Sweden, like being what it is, right? But, yeah. But then like we have the same as Italy and France, and I mean France shouldn't have the same either. It's just how things go. Ich weiß immer noch nicht, was du im Schilde It's just führst. so many things. Aber meine Jungs Right. glauben, du kannst auf dem Wasser laufen. Heile einen unserer Verletzten und wir werden uns revanchieren. Is it gonna be a gold? Dein Anfang. Und Good old emulator gold. dass du meine Nichte gerettet hast. Schon gut. So good. Yeah, this is an emulator gold. Probably. Because let me tell you, I've tried doing that in that fight on console, and it's not the same. I never deal that much damage. Ihr müsst euch unbedingt treffen. Sie hat was für dich. Well, not never. It's happened a couple times, but not. It doesn't really happen all the time. Usually I have to use a card to finish the fight, which means a little bit of time loss, which is why the gold is like that. Yeah, that's the thing. Spain and Sweden is the same, but Portugal isn't the same as Spain. And Portugal is just right there in the peninsula, right? So it's just whatever, dude. Oh god. Ziemlich cool, was? Wolltest du mich eifersüchtig machen? Das hast du. Wolfs Notizen handelten von einer Theorie, dass 2 Conduits, die kompatibel sind, ihre Kräfte... Das zwei Conduit, die kompatibel sind. Klingt interessant. Ein paar Dinge mit nix probiert. Hör auf, davon will ich nichts hören. Hör auf. Achtung, Miliz. Probieren wir es aus. Und Achtung, Miliz. The way they speak in German is like almost no emotion sometimes. es ist ein Bauernzapfen. Unsere Kräfte bündeln sich tatsächlich. Ah, Da sind das noch müssen mehr. wir uns merken. Das sind noch mehr. Noch was. In Position. Oh yeah, right. Dude, not one. Cole. Die Notizen Cole. aus Wolfs Labor deuten darauf hin, dass hier geht los. Sehen wir in den Särgen nach. Vielleicht können wir die Deckel aufbrechen. Kein Explosionskern, wieder nur ein Foto. Yeah, it's funny how I'm like a minute behind, a minute ahead, Paranoid. and like my some of best says I have 18 minutes to save, right? Vielleicht will Bertrand den Explosionskern auch. If the run continues on until the end, you'll see how easy it is to lose all those 18 minutes. Basically, because RNG and a lot of other stuff, but mainly RNG. The main point in this category is the secondary missions, because well, I keep calling them different names every time. I say secondary and side missions every time I play this category. But yeah, the side missions in this game, like if the main missions already have a lot of RNG, it's even worse with the side missions. The side missions, some missions can be like a minute long, and maybe you lose a minute to RNG. It depends on like how fast you kill like the enemy in particular, because some missions have like big enemies, and those big enemies are very bad to kill. We'll see what happens though. Can I tell German on the support? I can. And the German is way better.
German is way better. Wir beide zusammen Like with this, with the little German that I know, I can tell what they're saying in German, but I can't like extrapolate, even though it looks very similar when written, right? Like if I read it, if I read the Dutch, I can kind of get some of it. Ich sag dir, Kuo, auf dich wartet eine große Zukunft als Freak. Danke für deine Hilfe. Es geht mir besser. Du wirst dich dran gewöhnen. Glaub mir. Kann sein. Wir sehen uns, Coach. This is not gonna make it, and for some reason I do not have a teleport point made for this, so I have to take the slow approach. And the thing about this bullshit is that if you create it while you're in the air, Hey, finde den Explosionskern, dann probieren wir ihn aus. like you would like move way faster if you just created it on ground. But if I get the launch, it's faster, right? So I have to always go for the launch, if that makes sense. Because basically, if you get the launch all the way to the rooftop, which is actually very easy to get, but I haven't practiced them, but it's actually very easy to get. If you get this one, you save the time that you would lose by just opening the menu and creating the mission and then getting out of the menu. That's pretty much it. So like what, like if you do things fast, maybe like save like 3 seconds if you get the launch or something like that. Actually, no, it's not 3 seconds. It's like, no. It's like 10 seconds because you still have to get, right? Or if you have it created, it's like 3 or 4 seconds. Yeah. If you have the mission already created, it's 3 or 4 seconds. You just teleport to it. Yeah, my bad. But if you don't have it, like I did right now, I just lost time. I don't know how good my gold is though, but probably not that great. Es wird nicht leichter. You'd like to play Infamous? I mean, whichever looks better for you, because I mean, it doesn't really matter much which one you play first. I mean, if you want to play like story-wise, right? Infamous 1 is the one you should play first, but a lot of people will say, oh, but 1 is way better. You know, I played 2 first when I first played. You get all of the information at the start of 2 anyway. So it's like whatever you want, you know, because when it comes to like story, the first cutscene of the game gives you all the hints to what happened in Infamous 1, so. But then again, if you play this one first and then play, it's gonna be the same. If you play 1 and then play 2, or if you play 2 and then play 1, you'll see that the feel of the game is different. Even though they have pretty much the same controls, right? Except for like some of the powers. Even though that's the case, they just feel different, right? The camera kind of looks the same. It's not really the same when you aim. Not exactly the same. What I try to say. The powers do not feel the same either. There's just something about the powers in 1 though. Oh, what the hell? Why are you here? Get out! Ich kenne den Weg, ich fahre. Genießt du die Aussicht? But yeah, if you just want like a straight answer, start with 1, I guess. Just because, you know. Yeah, they have notable differences in gameplay and in feel. Like this game, they went for like a more of a comedic approach. The colors of the world, they're like a little bit like brighter in this game. Infamous 1 is like darker. The story makes more sense in that.
in Infamous 1. Actually, now that I think about it, I went for the death warp, but I don't have to go for the death warp. What am I doing? I'm going the... The death warp is faster sometimes, but not all the time, by the way. So. Because with the costume change, you will always get the same, you know, it's always gonna be a black screen, and I mean, on Emulator it's gonna be the same every time, or almost the same. The death might be faster or slower, which is why I opt for. Okay, I got the vortex, which is what I want. So you always want to get a vortex from this guy. If you don't have it yet, you can either get it before, after killing the guys on the bridge, or you can get it here, or both. Depends on. I think it kind of has to do with like how many enemies you kill. After like a certain amount of enemies, you get it, but sometimes it's more, sometimes it's less. Second Son World Record is missing. I mean, also First Light. I don't think I'm gonna go for them though. Second Son is a piece of shit. Second Son sucks. I have thought about going back to First Light and trying to like snatch the record. But Second Son, I don't think so. It's too much. Because it has way too, like, if it weren't so boring, I would do it. But it's so boring. Like, the majority of that run is just boring. You literally just like stay still for the majority of that run, because there's cutscenes, way too many. I mean, seconds. It's not only the cutscenes. It's also the fact that the first, well, like 40 minutes of Second Son, I think, or I think it's over 40 minutes. It's like nothing. There's no actual gameplay, right? It's just it's a scripted path that you have to follow until you get to the first like actual part of the game, and then in there the RNG starts. That's pretty much the whole thing. Because like all the Infamous games have the same bullshit with the RNG, but Second Son is way worse because the powers are awful in that game. So like when you first start the game, your powers suck ass. So the first fight plays a huge role on like how you do in the whole run. But then there's also like any other fight in the game. Very bad. Ich musste es jemandem zeigen und beweisen, dass es echt ist. Dachte, der Dämon würde es verstehen. Wir schnappen uns, Bertrand. Nix. Oh, ich weiß. Es ist nur das... Ich muss mich abreagieren. Ich sitze schon zu lange in diesem verdammten Boot. Yeah, I mean, the thing with First Light is that I actually did go for record back then. But I quit running the game. Hey Jungs, große Neuigkeit. Wir müssen uns beraten. Hey, GL. Thank you for the GL. Hey, Cole! Like Darksiders. Was gibt's? So, alle sind da. Was ist so dringend, Sie? I was Es ist offiziell. 21. Das Transfergerät ist irgendwo in Fort Philippe. Alles klar. Prinzessin ist sauer, weil Bertrand ihre Kräfte auf einen Haufen Nullen übertragen hat. Zerstört werden. Wir müssen es zerstören. Was? Nein, nichts da. Wir behalten es selbst und rauben den anderen die Kräfte. I started speedrunning, like actually speedrunning at 17. Du dich missbraucht
und ausgenutzt fühlst von einer Maschine. Or actually, well, Zerstören, benutzen, das 2013, so more 16. But Hör zu, Fort Philippe ist riesig. like actually speedrunning, I would say 17 because I don't think I took it that serious the first year. The only thing I took serious was streaming more so I could start speaking English. Sie bekommen was, das sie brauchen? Ja, wie ein Tritt in die Eier vielleicht? What did I start with? My first actual speedrun was Crash Team Racing, I think. Die Miliz ist scheinbar nicht von der Seuche. Crash Team Racing and then Crash 3, Alle Medikamente. Dann geben wir die. Monster Inc. as well. I mixed a lot of games back in 2013, Die will ich but it was mostly Crash games and like mostly PS1 games, I would say. funktionieren. Crash Team Racing, Crash 3, like even though I like Crash 2 more, I played Crash 3 first, and then Monster Inc. as well. All of this on PAL, by the way, PAL versions, played on PS3. So like the worst that you can do, right? On disc, except for actually Crash 3, I played on PSN. Ein Massaker. Oh, so bad. Yeah, my first runs were those, and then I stuck with Was sagst du, Baby? with the Crash games and Monster Inc. and Hercules actually for a bit, and then 2014 was when. Wait a second, I'm gonna do this first. 2014 was when I learned Bioshock. I also did like when I finished my high school. I did CTR 101, which was my PB until like last year or 2 years ago, and then I did Infamous 2, Hard Mode, Evil Karma. My first Infamous 2 run was done in 2014, but I learned Bioshock throughout 2014 and then on console. So like my first actual like grind was Bioshock. I try to get I try to be the best player on console, which actually at the time wasn't, you know, like I was. I mean, the ROM wasn't like that developed. Oh, I shouldn't have. Oh, whatever. Shouldn't have skipped this one. But yeah, like the ROM wasn't that developed, but I was still like, I wasn't the best like out of the gate. By the way, I wasn't like it wasn't like a free record when I first played Bioshock on console. Because back in the day when Blood Thunder started doing Bioshock, there was already like people doing runs that, you know, people that didn't stream their runs, and there were segmented runs and RTA runs for both PC and console. So I remember like going into BT's stream and he'd be like, "Oh yeah, by the way, your time is not the record." Like, he was the one who told me like who did the run, so I could like check it out and whatnot. Because I didn't know exactly. Because he took, like, back in the day, like, there were, like, strats that people did, both on PC and on console, and they all made sense. Speedrun is about being the best. I can't tell if you're trying to be, like, funny or... Please. I've never taken this that serious to like pretend to be like the best, but like the only actual reason why I'm the best at this game is because I put time into it and no one else runs the games. Otherwise, and I can still say that no one else runs the games even though there are other runners, but it's mainly because like they aren't active. Otherwise,
I'll be like, oh yeah, by the way, like these other runners are, but it's just not active. So they're not active, or they don't like for the most part, other runners, they haven't really streamed all of the runs, so I have no idea how good they are. Genug danken, dass du eingegriffen hast. Nichts zu danken. Die Miliz erschießt Leute aus Spaß. Or they have quit. Behauptet There's gleichzeitig, the uns zu two beschützen. things. Wir müssen sie aus Fort Philippe vertreiben. The Lego Aus der games. Menschengemeinde. Ich bin dabei. Schließlich kann ich mich nicht einfach nur zurücklehnen und zusehen. I actually, I hadn't played the Lego games until recently. I played Lego Star Wars, Skywalker Saga. I actually like, I was like, yeah, I'm just gonna do a casual playthrough of it, right? And I finished the game, and I was like, well, I was playing through the different chapters, and I was like, what if I do Hondo? And I ended up doing the Hondo playthrough, which took me 77 hours, I think. Fucking stupid. It took me way too long. But I had a lot of fun. I mean, the game is very long, by the way. Of course, you know, as speedrunners do, I looked at the leaderboards for that game, and the 100% record is like 25 hours. So I was like, yeah, it makes sense, you know. I took like 3 times that to do the playthrough. And I think it makes sense. I don't need the vortex, so I'm just gonna use it because those enemies can be very annoying. Ich gehe rein, um nach dem Transfergerät zu suchen. Yep, some people like. I mean, you see it with top 1 as well. Like, Hey, Sieg. Okay. Ja, ich sehe ihn. Der nächste Transformator ist drüben. the biggest name I can think of is for me is Glurmo, because he would just come back, get record in Bioshock, and then like dip. And the last time he did it, he actually dipped. For real, he like stopped speedrunning, which I respect, but kind of sad, to be honest. But yeah, this year I want to, but it's not that I want to. I want to stop saying I want to. It's not that I want to. I am going to do it. Okay. Because if I say I want to, like, sometimes things get like lost, you know. Like they lose meaning, you know, like when you say things like that, especially with like plans and whatnot, because you don't end up doing things. I'm going to learn a Lego game. I don't know which one, but it's most likely going to be Skywalker Saga, because I had a lot of fun with it. I know it's not the most broken or the or like the most played, but I don't really care about that. I don't really care about like having fun with the game, and I'm most likely going to learn Skywalker Saga. Mainly because I haven't played complete Saga, right? Like if I have played, maybe like if I play complete Saga, I'll have more fun. But I don't really like, with all the stuff that I'm doing lately. I don't have the time to play that game. Otherwise, I would, because I actually own the game. But it's either gonna be that or like the next Lego game I want to play is actually Lego Batman. So maybe I'll actually learn Lego Batman, and we'll see. That is like a plan for later in the year, but like it's like an early year plan, but it's not gonna be for January or February. Most likely like March or April when I will do the Lego game. Because right now I am gonna focus on getting back to Dark Souls 2 once school starts again. Once I go back to the usual like morning stream stuff, I'm probably gonna go back. Well, not probably. Again, I'm gonna do it because this is like this Wednesday, right? So 7th of January, I'll stream in the morning again, and I will do Dark Souls 2 again.
And the reason why is because I am not done, and I want to get a 53 in Dark Souls 2. So I'm actually gonna do that. It might take me quite some time to, you know, to save all those 32 seconds, but I mean, it doesn't matter. I want to do it. It's the actual, like, it's the actual first grind in my speedrunning career, the first grind that I've taken that serious. Because any other game that I have record in, I haven't had to put that much time into, although I should say, even though I don't have the amount of attempts in this game or in Infamous 1, this game and Infamous 1, they're both 2.5 hours, so my records are actually pretty good. It's just that it doesn't look like I've done too much for the game. But just practicing the game, routing, finding strats and whatnot takes way longer than it does in other games because the missions are long. As opposed to like a 30-minute run or like a 15-minute run where, like, for example, in Dark Souls 2, there's a lot of infinite jumping and whatnot. Like, you didn't really have to, like, well, do a lot, right? Okay. Go. Right, I forgot. Are you going to get a new Lego Batman? I mean, with what I've seen and having played the Arkham games, it sounds like a very good game. Like, it looks like a very nice game. I only watched the first, like, announcement, right? I haven't watched any other gameplay, and I plan on keeping it like that until I actually buy the game. Although, I mean, actually, not until I buy the game, until, like, people start, like, running, because I know eventually someone's gonna speedrun the game, right? Whenever it comes out. So probably I'll watch gameplay then. I don't really care about spoilers. I don't think I'll buy it when it comes out, though. I am very much against buying games when they come out. Except for God of War. If there was an Infamous game coming out, I would buy it. Or like a Sly game, probably. But God of War is like the only one I can really like say that I would definitely buy it. No matter what it was, right? I'll buy it and okay, I think I got the one cycles. These enemies are so annoying. Nice, dude. Let's fucking go. And yeah, the GTA and God of War thing, that is true. I'm still a mod in the God of War community. So like, I know how things work in that community. Ich habe gesehen, wie ein paar Versorgungsboote angekommen sind. Sie sollten die Ladung über Bord werfen, anzünden oder was weiß ich. That was a nice gold. Yeah, secondary mission start. And this is the RNG that I was talking about. Very dumb shit in these missions that just makes you lose time. Like, all of those things, they can go down with just one grenade, by the way. That's how stupid that is.
Now we get... Oh, actually, no. What am I doing? What am I doing? This is not 100%. I was gonna do the 100% strat, but then I just realized this is not 100%, dude. I don't need to do that, dude. Cool. GTA early release? Nah, I don't like GTA. I couldn't care less about GTAs. The only care I care about is God of War when it comes to like releases. Come on, dude. Jesus Christ. Wow. So bad. But yeah, GTA is like... I've only played San Andreas. That one is... Like, that game is goated. But... anything else? Not really. I've played... Like, I've watched a lot of 3 and Vice City. And I like watching them. I probably enjoy playing them, honestly. But... Hey, ich habe eine Kamera gebastelt, die nicht kaputt geht, wenn du sie anfasst. Hoffe, du bringst mir ein paar gute Fotos. Probieren wir es aus. Es gibt in der Stadt elektronische Sachen, die wir in Empire City nicht haben. Da könnte was dabei sein. I don't remember which way. I think it's this way, right? Die Miliz raubt die Leute mit Waffen aus. Schleich dich rein und sammle Beweise, bevor du eingreifst. Die Miliz ergreift auf der Straße Leute. Die verschwinden spurlos. Hol uns Beweise, bevor du das beendest. Yeah, I tried playing GTA 5. And I have no idea why people are like... Why they like it so much. I don't understand why that game is like... Such a big, like, massive hit. I didn't like anything about it, but... San Andreas, though. Very good. Das hier ist ein Elektronikgenie. Er wollte nicht für die Miliz arbeiten, weshalb sie ihm den Saft abdrehen. Komm, wir helfen. Then again, you know, I don't judge. You know, if you like a game, you like a game. Actually, like a series of games that I am going to play this year that I have watched but never really understood the hype, right? Because I mean, because of being in the speedrunning in very like different speedrunning communities, I have listened to very mixed reviews of this series, but I haven't tried them myself. I've only watched some of my friends play them, well, speedrun them, and it's like the Kingdom Hearts games, because I have a friend who was kind of the same as me back in the day, many years ago. And he played the games, he liked the games, but only like certain stuff. Right. And then like last year at some point, I bought the games on PS5. Yeah, I have to play them, but that also requires
It requires setting up my PS5, which is literally only switching one cable around, or 2 cables. But what am I doing? I don't know what you do. And like me running these games over and over and over, right? I've just been like trying to beat the allegations that the record is free, because it's not. And if there's still like anyone thinking that I run this game because it's a free world record, this is probably like actually watch a run. Because everything I do in the different categories is calculated. It's not. There's a lot of randomness that goes around. If like for example, like right there, like I need the vortex to like drop, but I might not get it though. Mein Gefangener macht mir viel Ärger. Ich brauche mehr Männer. Es wäre mir eine sehr große Hilfe, wenn Sie auf ihn Now the thing with Kingdom Hearts is that ist hier drüben. I have been told I should like it many times. There are other games that I have tried before, and because people told me to try them, and I didn't like. But those, I believe I'll like it. At least, I know Kingdom Hearts 2 a lot more, so I think I would like that one more. Soft critic, and then what, like fucking... Yeah, I read this. Right. Oh my god, no! What the fuck? Damn it, dude. I also don't know why I did it this way. But I did it this way. Yeah. I'm gonna lose time because I fucked up with the menu. And yeah, with the Kingdom Hearts games, I didn't really care about, like, even if they were on Game Pass. I've been told many times, don't even try. The games just don't run well on PC. There you go. Nice. It's always so funny. You kill that guy, and then he just like walks. He gets up and starts walking. But yeah, like most of the games that I've played casually lately,
That was actually on Game Pass. I don't know. For example, I don't own Lego Star Wars Skywalker Saga, but I didn't own it. I do now. But I didn't own it. And I only own it because it was given for free, right? Although I would have bought it, but I mean, why would I buy it when I already have it, you know? Fucking guy with the RPG, man. It's always the guy with the RPG, man. Always the guy with the RPG. Stop, man. God. Oh, these guys are just like very far away. Oh my god, the guy is still alive. Ooh. How are you alive? So bad, dude. Yeah, it's weird that those enemies were like that, you know? But whatever. Yo, Tucker, what's up, man? How's it going? Did they not start? Diese Idioten beschießen uns immer noch von ihrem Boot aus. Können Sie da nicht was Diese tun? Idioten. Was ist das denn? You did City Hundo again? How did that go, man? It's going good here. Ich weiß, was Sie denken. Ich bin ein Gott. Ich brauche keine Lebensversicherung. Aber denken Sie doch an Ihre Freunde. Die Menschen, die Sie lieben. Wenn die meiner You wrote War Record for console again? I guess that makes sense, right?
Was the run good though? That's the important part. I mean, there's always room for improvement, right? But their timing on the attack sometimes, man, it's just... Oh my god, I almost... Wir erforschen die Sumpfmonster, aber wir Wir brauchen erforschen die Bestätigung unserer Sumpfmonster. Tests. Ich habe ein paar auf dem Friedhof gesehen. Können Sie uns helfen? Got really good RNG. Always nice. But then not so nice for future runs. Please follow me here, guys. There's one of the points in the run where I can lose a whole lot of time if they don't follow. Because I need to kill them here, right? So I need to just lure them. But they are so annoying. They got stuck somewhere. I would love to use the vortex earlier, but unfortunately, very annoying. Der Elektriker hat eine neue Verteilerstation gebastelt. Und weitere Milizleute wollen sie abschalten. Dann laden wir dich mal. How much longer is CT on console? In general. Like how much longer than PC? Like an hour longer? Okay, yeah. Oh. Wir werden von einem Helikopter in Schach gehalten und haben fast keine Munition mehr. Because this is one mission where I'm gonna lose time for sure. Because my gold has something that shouldn't happen in a run. One of the enemies pretty much killed himself. Okay, he killed himself again by getting stuck with this dude, apparently. Almost. I'm not gonna lose that much time. Interesting. Yeah, you don't have to wait for that to be done. Nah, the tensive is from like actually playing well. This game doesn't really have
It's not like the difference is not that big when it comes to the FPS. Not like unlike what happens in Infamous 1. Like it's like Infamous 1 is like so different. But this game isn't. Most of the missions are pretty much just the same length. I can't really gold them that easily. Der St. Charles Friedhof war mal ein sicherer Ort. Jetzt ist alles voller Miliz und Monster. I've got runs like back when I did all missions on console last time. I got better runs than this in some of the attempts. I didn't PB because it is very hard to PB. Guys. I've always loved that, man. You use a vortex? So stupid. Wir ziehen ohne dich los, Stu. Versuch, dich mit unserer Trash zu treffen. No! Fucking grenades! Stop.
Die Miliz hat hier neue Lager eingerichtet. Das wird ein Spaß für uns. Die glauben, dass sie uns mit ihrem Kampf gegen die Monster helfen würden. Aber viele Unschuldige sterben im Kugelhagel. Wir brauchen wirklich ihre Hilfe. Okay, the helicopter actually stopped. That's very good RNG right there for the helicopter. Did you not die? Oh, actually. Yes. Very good RNG as well. The best RNG you can get for the helicopter. And then I don't know how the fuck to aim. Okay. Not just for the helicopter, by the way, it's the best RNG you can get for the Hydroids as well. There's times if there's a lot of times in that mission if the RNG goes completely well, even on console. Du machst das richtig, Cole. Joe, hörst du mich? Der Konvoi fährt ohne dich weiter. But what sucks is that I don't have the vortexes, but So ein Miliztyp sammelt gerne Explosionsscherben.
Weiß nicht, wo er ist. Aber seine Frau ist im Park. Schauen wir mal vorbei. I know I don't have this teleport set up. Unsere medizinischen Vorräte wurden konfisziert. Wir müssen die Klinik schließen, wenn sie nicht zurückbringen können. Ich entzünde ein Leuchtfeuer, damit sie wissen, wohin sie müssen. Sie haben heute viele Leben gerettet. Kommen Sie zu uns. Hey Jolie, what's up? Hey, du hast die Kamera noch, oder? Da gibt's It wasn't. Ich brauche Fotos. I'm just not looking my best. That's why I'm not. That's why I didn't have the camera on. I plan on having it though. I plan on having it on for more streams. Just not now. Die Monster und die Miliz kämpfen wieder. Hey, da können wir diese Monster mal in Ah. Aktion studieren. Please do the thing. There we go. Dead. Vielleicht zeigen diese Monsterbilder eine Schwäche. Verlier nicht die Kamera, Mann. Es läuft gut für uns. Nice. Yeah, that was very good because I killed the guy super fast. And I didn't get the cutscene either. Sie haben in diesem Park den 3. Weltkrieg losgetreten. Viele Unschuldige werden sterben. Hello there, Garbage Ginger. How's it going? Never thought I'd find an infamous runner, and you found the best one. You know? I am the record holder, so I am allowed to say that, you know? Oof. Okay. Will that kill more enemies?
It's funny because like I'm not the one that started it all, right? I'm pretty sure Tomain ran the game before I did. The games in general, right? Because I ran Infamous 2 first, but I think Tomain ran 1 before I did 2. Nichts als Bertrands Propaganda. Dreckskram. Jetzt kriegen die Leute echte Unterhaltung. Deaktiviere hier ein paar Fernsehschüsseln. Yeah, there have been, just so you know, Ginger, there have been multiple people interested in running the games, but then they never actually do it. And I think in most cases, it's because we don't have like straight answers to like certain things, like why is this category not a thing in Speedrun.com, or like I can't do this skip, and then we say like, oh, you need this to do the skip, and then they just bail. Or like my favorite one recently is, can you run this game on Emulator? And then everyone says no in the Discord. Not me, because I never get into those discussions, but everyone says, oh no, you can't, no, because, you know, why would we allow it, right? Here you have me, I'm running an emulator. You know, suck it. Suck it, people in the Discord that say it's not allowed. I'm joking, by the way, but but here you have me, you know, I'm running the actual like version that people say it's not allowed. Also, I'm gonna be getting trophies, yes. Because can I like... Can I please get a vortex already? There you go. Yeah, I'm gonna be getting trophies because I haven't actually I haven't finished the game like fully yet in this build of the emulator. So I've changed emulators again. Wir haben versucht, es zu finden, aber es ist zu schnell. Vielleicht schaffen Sie es ja. To be honest though, for this game there's no information like it. We do say everything that you need to run the game. It's just sometimes it's very hard because these games are only on PS3, right? So you need a PS3, for example, like to run Infamous 1, the only answers that we can give is you can run without Sassy Skip, and I don't think there's a category yet because like since no one runs the game, right? I don't think I created it, but I mean I could just go ahead and create it myself and don't run to it. But in order to do Sassy Skip, you need a PS3 Slim and you need a disc, or you know, as I'm gonna like make sure people know from now on, you need a modded console. But it also like it has to be a Slim, unfortunately. But you need the console, or you know, you also, you know, you could also just do like, oh, what are we doing? I guess you could also do emulator. I'm also gonna allow soon, but you know, to do emulator you need a very beefy PC. So it's like, stop. Oh, he was one hit away. Thank God. I really thought I was gonna be here for a while, but no. I didn't take into account like
Yeah, this game right now, it has a tutorial that explains everything. Right? Because I updated the tutorial. I've made 2 tutorials for this game. And then for Infamous 2, there isn't a tutorial yet, but like, if you want to learn the game, just like watch a run. It isn't like that hard. It's mostly just RNG fights. And then movement. You just need to get good at the movement and the fights. But it's mainly the fights though. So it's like, and there's no like actual like tutorial for the fight. It's just like, yo Rebel, what's up? Thank you for the raid, dude. Hope you're streaming well. Yeah, like there can be like a true tutorial for the fights in this game because there isn't really a lot to them. It's just mostly RNG. Like this mission, you see, I saved 14 seconds. I know I could have saved 20 maybe, right? But I would have needed like such a good fight, right? Such a good mission in general. Gutes Timing. Die Miliz denkt, ihre Basis sei immer noch geheim. Hey Brigadier, what's up? And hello Wolf Gaming, how's it going? Sie gehen vor. I'm playing in German today. I should also say this. This game is also like, it's faster on Dutch, but I don't like Dutch that much, so I play in German a lot more than I do Dutch. Because I like the language more. Those are not that different, playing on German as opposed to playing on Dutch. Almost. Oh my god. Oh, this sucks ass right now. See, I failed to kill a helicopter with the vortex. I'm losing a lot of time because of that. Because there isn't like a good backup for this. Other than either using another vortex or using a car. And then the helicopter is moving like it is right now. Ah, can you stop moving? Oh my god, dude. Oh, cool. There's like no way of hitting grenades either, unless it stops. It's just not gonna stop, is it? How the fuck? Where are the enemies even? Like, I don't understand. I die. 50 seconds. Because the helicopter didn't get hit by the vortex. So the emulator runs the... so Infamous 1 in particular. You need the Slim PS3 and the disc to do escape, right? The thing about the emulator is that the game runs better on emulator. But also, you can also do the escape on emulator for some reason. It's like the thing that makes no sense. You can do the escape on emulator, but you can't on console with SDD or with a digital version of the game. But you can on PC within the emulator. It's a very stupid thing. Although, so far, I think I'm the only one that's got the skip to work. I can't really say it's like 100% a thing. That might have to do with like... either with game settings on the emulator or with the PC parts. But I don't think it should be the parts, though. I think it should be the emulator build and the settings. But other than that... yeah, like the game runs better because you can run Infamous 1 at 60. Same with this game. It runs way better on emulator. Why? He wasn't there though.
Oh my god, are you joking? God damn it. There's also like dumb things to explain for like both games. For Infamous 1, in the tutorial I made sure to explain these things, but whenever I make a tutorial for this game, I'm gonna be completely like... I'm gonna have to like explain all of these things a lot, but basically like what I'm gonna say, right? A lot of people that have never played these games, or that have played them but have never watched runs, they might think that sometimes I'm just like doing things slow. Like, you know, like sometimes I wait too much to kill enemies, or like I could have done this and that or that. Like, no, I couldn't, right? Because things like that happen, right? And then you lose time. But like right there, I just had to wait like a second for the mission to like update. It's like so stupid. I just lost another 50 seconds. What a disgrace. When Amazing finished off my... Okay. Hope that was fun. And yeah, I am playing on Emulator, yes. Does my BB have time savior? Yes, it does. Yeah, I'm playing on Emulator. This is the PS3 Emulator, yes. Otherwise, how am I playing on at 60 FPS, right? Well, not 60, it's like almost 60. But it kind of works, right? And also, about what Wolf Gaming said, yes, the game runs surprisingly smoother right now. And it's pretty much because of because I changed some of the settings. I was testing things yesterday and I couldn't make this work. So basically, like for anyone that doesn't know, so like 2 days ago I tested something 2 days ago and I found out that you can do all missions and 100% the way that we do them on console by using the UEC missions to teleport around and whatnot. But then when I tried to do a run 2 days ago, my game would crash, right? There was a point in the run where it would crash, and it was like a consistent thing. It would crash there all the time. And after testing a lot, like my original idea was that the update made the game crash, because like some of the updates for the games haven't really been tested for the simulator. So basically what happened was that my settings for the game like the TLDR is pretty much that the settings didn't work for the last patch of the game. Any other patch of the game, all good. Last patch of the game, not good. And why was the last patch relevant to this, right? For anyone wondering. Well, it's because I didn't want to have to make teleport points again, right? Because you can, you know, like you can just make them in a different patch, because it actually works. But the issue is that I didn't want to have to make them again. Like, I found out that you could also like just like copy the ones from the folder in the on console and just copy them to the folder on Emulator, and that's it, right? And they work. Especially, this is very good for the 100% run, because you can copy over the mission in which you collect the blast swords, right? And making that mission is impossible in a patch below. It has to be that patch, otherwise you can't make the mission. Like if I had been able to make the mission, maybe I would have
update on a different patch. But you can't, because they added something else in the last patch that makes that possible, which is the like being able to make cutscenes for UEC missions. So yeah, basically like the missions that you make on console, they only carry over if you're playing in the same patch. It's the same with the save files, right? Like, I could use things that are below the patch that I'm using for the game. So the save files, for example, I can use 1.0 save files, but if I am on 1.0, I can't use 1.4 save files. So it's the same with the missions. So I just wanted things to work, and apparently it was just the settings of the game. And once I tested new settings, I also saw that the game runs smoother. So, I mean, you know, 2 birds with 1 stone, you know, like the game runs a little bit better, and I can do Hondo. I mean, I was just very happy when I found out, you know. Du hast sicher unseren neuen Vermieter getroffen. But yeah, I've been playing on emulator just... I mean, it's also practice, you know, like, because any run that I do here, everything that you do on emulator, it doesn't matter, like, the FPS don't really matter for this. It extrapolates to console runs, because you can just use whatever you learned on emulator. And I know that because even though whenever I did my first my first emulator run for Infamous 1, I actually PB'd by 3 minutes. But it's like, on console it's harder to PB. Like, I wouldn't have got that run first try. But I found a strat on emulator that works the same on PS3, so. Pretty much you can just expect the same, because like the enemies will spawn in the same places, and they will... like, everything will pretty much just have the same patterns. Like, the fights are obviously gonna be different every time, but it doesn't, like, FPS don't really matter for that. But I am mainly playing on emulator to test, because there might be someone that has a PC close to what I have, or even better, or just the same. Because like I think a lot of people right now have the same configuration I have, right? Because it's a very common one to have this year. But if there's anyone that has that, and then like they want to run the games on emulator, they can, right? So I've just been testing, you know, so just so I can at some point create the categories on SRCom and be like, okay, so you can run the games on emulator, right? And it's here, right? And these are the categories, these are the rules, this is everything you need to know, that's it, right? I am eventually gonna allow it, because you know, like for the PS4 games, I don't really have the same authority, but for the PS3 games, being pretty much the only active runner and the one that has scared the most for these games, it just makes sense that I can like make that decision myself without having to consult anyone, you know, like if anyone wants to tell me something, then yes, but I think we are like, you know, it's 2026. I think we can all agree that accessibility is like the biggest point right now when it comes to video games, right? And making it more accessible to people in speedrunning is it's very important in general. A lot of communities have turned to like allow emulators, or allow like certain like modifications, right? Console modifications, or emulators, like different emulators or different versions of the game
different patches. Like they allow, like some communities didn't allow like unpatching the games or I don't know, like things like that. To be honest though, like there was a time in which I thought you could only play these games online, right? Like run the games online, or like patched, right? I thought like the patched version was the fastest, and then I don't know how that came to be, but like this game is faster on old patch. But I started running the game patched, so I have no idea how I found out about the old patch thing. I think it might have been like switching to a different console and just not having it online or whatever, and just finding out that, oh wait, I can skip cutscenes and it'll be faster, right? I used to also always play on English, because I thought it made more sense, and then I found out that it's actually faster to play in a different language. Verdammt, es sind einfach zu viele. Halte durch, Cole. Rette so viele wie möglich. Wir zählen auf dich. Also, now that I can play the game on Emulator without having like crashes, or like without having a lot of crashes, like it's super stable now. I can also do something. I can do the tutorial on Emulator, and more easily so the inputs and whatnot. Du und dein Partner haben gute Arbeit geleistet. Der Explosionskern ist hier. Die Luft wird dick, seit die Eisfreaks die Brunnen angezündet haben. Du musst bei einem Brunnenkorken sein. Sehr gut. Wir haben nur einen Korken. Und zum nächsten Brunnen musst du durch halb Flattown. Oh, fantastisch. Der Stadtteil hieß Bellevue vor der Flut. Vieles erinnert daran. Ich mag den Ort immer noch. Ja, hat Charakter. Did that go too far to the right? Hör zu. Actually Ich bin decent. verantwortlich für diese Leute. Ich muss alle Seiten sehen. Diese Eistypen sind schlimmer als die Miliz. Sie haben die Brunnen angesteckt. Wer würde sowas tun? Mir den Explosionskern zu geben, hilft uns beiden. Und jetzt wollen sie ihn diesen Tieren geben. Verrückt, Laroche? Du hast uns bis jetzt geholfen.
Yeah, even though like the full runs are going to like kind of dry out whenever I start working again this week, there's gonna be more Infamous content because I'm gonna be doing, or at least I'm going to try to be doing segmented runs, as in like I can do like the islands instead of like having to do the full run. In order to practice for full runs, I can just do like certain amount of missions in one segment and then certain amount of missions in another segment. Basically, in this game, it works. In Infamous 1 and 2, it works pretty well. It's just by islands. So you play until you unlock one island, and then you play that island. Echt riesig, Mann. Was immer es ist. Habt ihr das alles mitgehört? Laut und deutlich. Es gibt eine Verbindung zwischen Bertrand und den Sumpfmonstern. Wir müssen das Zugdepot untersuchen. Ich hätte nicht an dir zweifeln dürfen. Die Menschen aus Flattown haben dir viel zu That's verdanken. very good. Wie wir alle. Wenn du kannst, schau mal bei Sieg vorbei. Er hat etwas für dich. That's very good and still no gold. Oh. Passwort fürs Clubhaus? Ja, schieß nicht meinen Arsch weg. Schieß nicht meinen Arsch weg. Hereinspaziert. Leute, ich habe Neuigkeiten für euch. Ich habe in den Trümmern von Wolfs Labor eins seiner Tagebücher gefunden. Er hat den SFI ursprünglich zur Heilung der Seuche entwickelt. Was? Wie? Also, laut Wolfs Analyse wird die Seuche durch giftige Strahlung verursacht. Strahlenfeldstrahlung. Ein Strahlenfeldinhibitor. Cole startet ihn und beseitigt die Strahlung. Und die Seuche ist weg. Halleluja! Hier ist der Explosionskern von La Roche. Vielleicht kriegt man ihn damit in Gang. Hoffen wir es mal. Sieg, wie viele davon hat er schon absorbiert? Weißt du das? Keine Ahnung. Ich meine, Strahlenfelder entstehen durch eine Strahlenkugelexplosion. Cole, ich weiß, was du Was gerade ich denkst. tat in Empire City. Brachte die Seuche. Wir werden sie heilen, Bruder. Ja. Sieg, passiert das immer? Ist er okay? Keine Angst, der wird schon. Was? Wie geht's dir, Bruder? Nicht gut. Mal sehen, ob ich genug Saft für das Ding habe. Noch ein paar Kerne und das Ding ist bereit. Na, dann geh raus und besorg welche. Ich halte so lange die Stellung. Okay, bis später.
Das funktioniert bestimmt. Du solltest wieder zurück zum Waggon kommen. Sieg und ich haben Pläne gemacht, als nix herkam. Und, wir bräuchten dich. Die Überfälle der Eisbande nehmen zu und trotzdem treibt sich Bertrand ständig auf diesem Betriebshof rum. Komisch. Warum macht sich ein reicher Sack wie Bertrand an so einem Ort die Schuhe schmutzig? Ich, arbeite noch daran. Und wenn wir ihn dort abfangen? Nein, er taucht nie regelmäßig auf. Ich weiß, was er treibt. Aber sie hört mir nicht zu, Cole. Hey, nix. Lass doch die Erwachsenen mal in Ruhe reden. Siehst du, genau das meine ich. Bin ganz ohr. Schieß los, nix. Okay. Ihr wisst, wie Bertrand kämpft. Er hat aber noch andere Kräfte. Diese Sumpffreaks, das sind seine. Du meinst die Monster, er züchtet sie. Ja, ich hab's selbst gesehen. Zuerst sind sie wild. Dann arbeitet er eine Weile mit ihnen. Und dann hören sie plötzlich auf ihn. Was du meinst, ist, sie gehen eine Bindung ein mit ihm. Ja. Was, wie ein Bär und seine Jungen? Genau das meine ich. Ach was, als wäre Bertrand ihre Mami? Ja. Nix, woher weißt du? Woher weißt du überhaupt davon? Ich war selbst dort. Hab selbst ausprobiert. Ich hab sogar ein eigenes Monster. Du meinst, du hast einen davon als dein eigenes Haustier? Nein, Baby. Wir wollten abhauen. Aber die Miliz hat davon erfahren. Er hat sich für mich geopfert. Wow. Das ist ja echt rührend. Aber wenn das wirklich wahr ist... Warte mal kurz. Nennst du mich eine Lügnerin? Hey. Es reicht. Wenn das wahr ist, was du sagst. Cole, vielleicht sollten du und ich losziehen und Beweise sammeln. Wenn wir diese ganze Sache belegen können, können wir die komplette Stadt gegen Bertrand aufbringen. Und danach so viele Gefangene wie möglich befreien. Nein, Cole und ich werden zusammengehen. Du gibst mir Deckung und ich ziehe die Monster auf unsere Seite. Stell dir vor, was wir mit einer Armee von denen anrichten können, Cole. Ich muss darüber nachdenken. Und ihr haltet euch bereit. Nachdenken? Cole! Ich brauche die Monster, Cole. Ein paar davon ändern die Lage für mich zum Guten. Wenn ich sie habe, wird Bertrand ein Kinderspiel. Du, bist du bereit, Bertrand bloßzustellen? Ich muss noch die Antenne überbrücken. Das dauert länger als erwartet. Geh schon ohne mich. Vergiss es. Ich warte. Nein. Wir haben keine Zeit. Es gibt Wachtürme auf dem Betriebshof. Ich habe eine Lücke für dich gefunden, aber es ist ein Umweg. Oh my god, I'm so fucking stupid, man. Every time, dude. Cool. Bist du bereit, Bertrand bloßzustellen? Lately, I've been just like fucking this up. Das dauert länger als erwartet. Geh schon ohne mich. Vergiss es. Ich warte. Nein. Wir haben keine Zeit. Es gibt Wachtürme auf dem Betriebshof. Ich habe eine Lücke. I can't. I need to get this. Ich muss noch die Antenne überbrücken. Das dauert länger als erwartet. Geh schon ohne mich. Vergiss es. Nein. Wir haben keine Zeit. Es gibt Wachtürme auf dem Betriebshof. Ich habe eine Lücke für dich gefunden, aber es ist ein Umweg dorthin. I'm losing a whole bunch of time in here. Okay, cool. Ich bin drin. Gut. Gute Aufnahme. Aber wir brauchen mehr, um Bertrand zu erledigen. Dann kommen wir zurück und befreien sie alle. Übrigens, deine Kräfte, sie fallen ganz schön auf. Okay. Hallo. Leg noch etwas Feuer rein. Aber echt. Ja, genau. Weiter so.
Cole, das ist zu nah. Kaum zu glauben, dass das mal ein Mensch war. Es gibt Neuigkeiten. Bertrand ist da. Er ist auf dem Weg ins große Lager. Gut, vielleicht macht er dort die Monster. Und ich erwische ihn dabei. Oh, davon ein Foto und Bertrand ist erledigt. Mach den aus. Bitte, Thomas. Kuo, du hattest recht. Ich kann Bertrand drinnen hören, aber nicht sehen. Schau dich weiter um. Du wirst ihn sicherlich irgendwie erwischen. Oh, mal sehen, ob's klappt. Kuo, ich glaube, wir haben, was wir wollten. Wo ist er? Bertrand kann warten. Okay, Jungs, schnappt sie! Sorry, Süßer. Mein Plan war besser. Das hatten wir nicht vereinbart. Ich habe überhaupt nichts vereinbart. Frau Oberkorrekt hat mir gar nichts zu sagen. Das sind Monster, Nix. Meine Babys! Meine Babys! Warte. Dann mal los. So lucky. Ha, gute Arbeit. Kuo, wir waren gut heute. Bruder, du musst herkommen. Schnell. Ich habe erfahren. Das musst du selbst sehen. Beeil dich. Spring auf. Los geht's. Wow, wow. Sieg. Setzen wir die gegen die Bestie ein? Wir werden die ganze Stadt zerstören. Nicht, wenn wir ihn treffen, bevor er in New Marais ist. Ich habe das Zielsystem schon auf eine der Hafenkräne eingestellt. Wir müssen nur noch die Rakete aufstellen. Gut. Ich mag große Explosionen. Ich auch, Mann. Da, am Horizont. Das ist er. Wir haben noch Zeit. Ich halte die Straße frei. Oh nein.
Hab ich die Happy Hour verpasst? Ich hab nicht auf. Oh my god, this shit had to happen, right? My fucking god, dude. Cole, du bist im Weg. That happens a lot, unfortunately, when using kinetic poles, especially like near like traffic lights. Scheiße, das ist keine Brücke, sondern ein Schrotthaufen. Ich bin dran. Da sind Kanonenschiffe. Was? Wollen Sie etwa die ganze Stadt in die Luft sprengen? Beschuss. Wenigstens schießen sie nicht auf uns. Dafür haben wir keine Zeit. Okay, ich hab ihn. Mal einfach ein Zielkreuz auf die Bestie und bleibe am Abzug. Ich habe das Zielsystem der Rakete installiert. Na toll, bloß kein Cole, Vorsicht! Kümmern wir uns erstmal um die Idioten. Wir haben nur einen Versuch, Mann. Du musst konstant auf das Ziel halten. Okay, dann in Deckung. Am besten irgendwas aus Blei. Aber hallo! Schnell jetzt! Die Bestie kommt näher! Oh my god. Okay. Wir sind zum Start bereit. That was pretty bad. Rakete los! Oh Mann, wir haben es geschafft. Sieht so aus, als hätten wir tatsächlich gewonnen. Sieg. Oh Mann. Danke. Hey Mann, ey! Wir haben ihn!
Himmel, Sieg, du brauchst Hilfe. Erinnert mich an Empire City, als Kessler mir es gezeigt hat. Ich sollte es dir zeigen. Das macht keinen Unterschied. Hey, in meinem Zustand kann ich nicht nach Hause laufen. Bringst du mich zum Wagen? Hey, Moment. Ich schaff dir Platz. Nein, das kann nicht sein. Meine Güte. Er verschluckt eine Bombe? Und jetzt will er noch mehr? Wenn ich dich aufhalte, sterben wir beide. Hau ab, Mann! Lebe und kämpfe weiter. Halt die Klappe und komm mit. Sieht irgendwie instabil aus. So als würde er... Ja, stimmt. I was kind of shit, to be honest, although some of that time loss is from what happened at the start of the mission, so not completely the fight, but the fight wasn't good. Sieg, wo bist du? Ich habe Super Pyro bis nach Gasworks verfolgt, aber ich habe ihn verloren. Keine Sorge. Er taucht schon wieder auf. Nimm die Kamera und geh zu den Docks. Die Bestie hat dort Schaden angerichtet und wir brauchen Fotos. Anscheinend hat dort wieder ein Sumpfmonster gemordet. Klingt schlimm. Aber wir müssen nachsehen. Mach ein paar Fotos, bevor es dich sieht. Hier ist der Teufel los. Eissoldaten sind unterwegs. Bevor du ihnen einheizt, fotografiere, wie sie ihre Kräfte benutzen. Where's the dude? You joking? Why? Come on. And I lose a lot of time in here as well, thanks to that guy. Because he's not doing anything that I want him to do. There we go. Oh my god! Touristenkram. Oh Mann. Das ist ein echter Volltreffer. It could be so much better. Action photos. Yeah, of course. Die Miliz deaktiviert noch einen Verteiler. Unser Elektriker hat alles vorbereitet. Na los, dann laden wir dich mal auf.
Right. Ein paar von den Eistypen haben bei uns spioniert. Wir müssen sie fangen, bevor sie die Informationen weitergeben können. Können Sie mir helfen, die Nahrung und die Medizin abzuliefern? Ich würde es selbst tun, aber die Eismänner würden es mir einfach abnehmen. Mein Freund am anderen Ende entzündet ein Leuchtfeuer, um Ihnen zu helfen. Dieser Nachschub kam gerade rechtzeitig an. Wenn Sie noch alle Die Miliz und die Eisbande töten sich da draußen gegenseitig. Du solltest dafür sorgen, dass es keine Gewinner gibt. Oh my god. This fucking dude. You stop! Stop, man! Fuck. The biggest point of RNG in these missions is these fucking guys. Are you joking? Stop! Why, man?
Why are they so fucking annoying? Really? Oh. Stop running. Oh, what? Oh, okay. I was gonna say, like, is there someone still alive? Another 50 seconds. Diese Eisfreaks haben ein paar Typen von der Miliz geschnappt. Sie sollten sie jetzt angreifen, solange alle beisammen sind. Die verdammte Miliz hat noch eine Verteilerstation deaktiviert. Laden wir dich auf und bring sie zurück. Ich habe einen dieser Eisfreaks hier rumschleichen sehen. Sie könnten ihn zu seiner Basis verfolgen und sie alle erledigen. Mir fehlen die Worte. Be joking, right? Man!
Die Eisfreaks und die Miliz bekämpfen sich. Aber wir sind es, die darunter leiden. Wir halten das nicht mehr aus. Diese Eismänner haben unsere Medizin gestohlen. Können Sie sie zurückholen? Fucking hate these enemies, man. Fuck. Sie haben vielen Leuten geholfen. Wenn Sie mal verletzt sind, kümmern wir uns gut um Sie. Cole, ich stehe mit einem Mitglied der Eisbande in Kontakt und er will wohl zu uns überlaufen. Triff ihn auf dem Dach in der Nähe. Keine Sorge, ich bin nicht wie die anderen. Ich wurde gezwungen, eine Laborratte zu werden. Die anderen sind unmenschliche Viecher. Ich helfe ihnen, sie aufzuhalten. Es gibt in der Nähe ein geheimes Lager mit Explosionsscherben. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.
Leute bewachen das Lager. Ich würde mich jetzt, aber es ist besser, wenn man ihn jetzt schnell geheim hält. Ich melde mich wieder weg. Ich möchte mich für das, was Sie getan haben, revanchieren. Ich habe ein paar Explosionsscherben. Wie ich gehört habe, mögen Sie die. Es ist nichts hier. Habe ich nie vertraut. Hat er uns an die Eisbahn verkauft? Ich komme und helfe dir. Mach sie platt! Ganz genau. Nur noch ein Ziel. Du bist dran, Killer. Nein! Ich will nicht sterben! Normalos. Den traut man nicht. Mach keinen Quatsch, Mann. Du solltest hier sein. Du wirst noch gefeuert. Los, Leute! Ah, was haben wir da? Wir brauchen Verstärkung! Sofort!
Was ist das? Sieg. Ich schalte den Strom in Gasworks ein. Okay, ich gebe dir Deckung. Auf dem Weg rein werden dich ein paar Eistypen belästigen. Vielleicht erledigst du die gleich mit. Ja, verstanden. Nun beeil dich schon. Gasworks ist einfach ein großes Industriegebiet. Bertrands Schiff und Ölgeschäfte sind hier sehr bekannt. Sehr schön. Wir bleiben bestehen! Sie können nichts dagegen tun! Weiter Augen drauf halten! Einer läuft. Hey, Sieg. Hier wimmelt es nur so von Eisconduits. Laut La Roche Spionen kontrollieren sie fast den ganzen Bezirk. Sag mal, kommt Bertrand überhaupt noch hierher? Er wurde ein paar Mal gesehen. Sogar wenn es brennt, hält er seine Geschäfte am Laufen. Sehr schön. Ich hatte gehofft, dass ich ihn treffe. Schön. Machen Sie ihn kalt! Ohne Kraftquelle ist es eine Gefahr! Wir werden diesen Ort niemals aufgeben! Hier! Sie können uns nicht alle aufhalten!
Du hast recht, was das Verschwinden der Bestie angeht. Komisch, dass er verschwunden ist. Oh, er wird schon auftauchen. Es gibt noch keine Berichte über Strahlung von unserer Rakete. Sie ist wohl weit außerhalb der Stadt explodiert. Na, wenigstens das. Oh. Endlich. Welt, Mr. McGrath. Ein Conduit-Freak. Ohne Sinn für die natürliche Achtung. Sie hätten meiner Mission helfen können. Gott hätte ihnen für das verziehen, was sie sind. Doch jetzt sind sie nur noch bestimmt für die Verdammnis, die sie so sehr verdienen. Gute Arbeit, Jungs. Sorgt dafür, dass niemand die Leiche findet. Hey, du! Ich brauche hier mal Hilfe. Ja, schnell! Bin schon auf dem Weg! Sieg? Okay, wir kriegen dich hier raus. Keine Sorge. Alles okay? Ja. Ja. Hey, Sieg. Ich hab dich mies behandelt. Tut mir leid, Mann. Ich hab dir in Empire auch übel mitgespielt. Vergiss es mal. Nein. Du warst immer für mich da. Danke. Hey. Ich nenne dich ja nicht Bruder, nur weil es sich cool anhört. Ich sollte abhauen. Die Miliz wird bald hier sein. Nice. Ich hätte fast vergessen, warum ich zu dir wollte. Ein Bekannter in der Miliz meint, dass irgendwo in Bertrands Lagerhaus ein Explosionskern steckt. Sieh doch mal nach. Sieg, ich bin beim Lagerhaus. Hier soll wirklich ein Explosionskern sein? Ich weiß es von einem aus dem... The fuck? What? Ich habe Explosionsscherben. Da muss einfach ein Explosionskern sein. Suchen wir weiter. Nichts. Mann, tut mir leid. Hey, vielleicht sollten wir aufhören. Nein.
This is a nice split. Also very good mission, except for that that grenade that did no damage to the rooftop. Oh my freaking god, dude, I'm so stupid. I don't know why I did that. And my brain thought it was a good idea to do that. So. Also, was war da drin? Das weiß ich noch nicht genau. Du klingst müde. I'm gonna lose time here. Nachher ruh dich aus. Ja, thanks to that. du hast recht. Ich zeig dir den Explosionskern. Gonna lose like 15-ish. Or like 10-ish, actually. Oh, so wird jetzt geklettert. Yeah, it's like 15. What it said is like I lost like 14. Hey Mann, ich hab gehört, Bertrand lädt was Großes in die Frachtschiffe im Hafen. Vielleicht die erste Ladung Eigenbau-Conduits. Ich wette, die haben Bertrand im Voraus bezahlt. Ob er sauer wäre, wenn ich seine Schiffe sabotiere? So sehr, dass er sich zeigt? Vielleicht wird er so wütend, dass er zu diesem 14.4, yeah. Dann können er und die Oops. Bestie sich einfach fertig machen. Oh Mann, warum kann es nicht einfach so leicht sein? Sieg, ich bin am Hafen. Bertrands Frachtschiffe sind noch hier. Du musst an Bord und sie lahmlegen, bevor sie auslaufen. Versuch die Anker mit, ja? Die sind elektrisch. Gute Idee. Die Eistypen haben das Schiff abgeriegelt. Echt? Meinst du, die wussten, was wir vorhaben? Ich frage mich. What the hell? Ich hab zu tun, Sieg. Richtig. Sorry. It actually makes a lot of sense for me to grab more vortexes now if I can. Alles klar. Okay. Du musst das Schiff. Das Schiff entwirrt. Auf zum nächsten. Sehr gut. Es gibt keine Maschine, die du nicht kaputt kriegst. Angriff! Jetzt kommen die schweren Geschütze, was? Let's see if I can kill them. I did not. Whatever. I was actually very good. I believe, anyway.
What am I doing? Sehen die Seuche. Wo sind sie? Treffen Sie mich bei der Seuchenstation. Sie müssen es selbst sehen. Die Seuche breitet sich aus. Ha. Sie glauben, sie ist nur in Array? Sie ist an der ganzen Ostspitze. Millionen Infizierte. Bald wird es schlimmer sein. Was ist mit der Region? Nice. That's very good. A very good split. I think it's like almost better than the goal I got the other day. Not better by like a few seconds. Considering this is on current patch, very nice to be honest, because you lose over 10 seconds when you skip that last cutscene. I'd say the segment is probably better. Like it would have been a golden old patch with the same fights. Come on, goal. Gute Arbeit, Sieg. Ich überrasche ihn auf dem Helipad. Diesmal haben wir ihn. Wenn er sich wieder in das Monster verwandelt, heizen ihm meine Jungs mit Siegsstrahlern ein. So this one's very decent. I think compared to like the last runs that I did on PS3, I'm doing way better than usual. Yo, what's up, Sato? How's it going, man? I am playing on Emulator, yes. Als Monster ist Bertrand wie ein dummes Tier. Ihr werdet ihn direkt zur Schlachtbank führen. Ja, Cole, lassen wir das Lämmchen nicht zu nah rankommen. Wehr das Zeug ab, dass er auf uns spuckt. Der Truck ist nicht so hart wie du. Er ist am Laden. Schieß ihm ins Maul. Auge. Er wird langsamer. Schick den Mist zurück zu ihm, Mann. Klasse! Bertrand macht Gasworks platt. Da steckt seine ganze Kohle drin. Haha, ich glaube, die braucht er bald nicht mehr. Love the infamous 2 runs. That's nice to hear. I like them too. How's the run going? I mean, it's the first time I am able to do this category on Emulator, so can't complain. But the run's actually pretty decent. I've had some very bad missions due to RNG, but that's about it. I've made a few mistakes here and there as well. Yeah. But this run's pretty much just testing to see if I can complete the whole game without issues on Emu. And these settings for the game actually seem to work way better than they used to as well, but it's very good. I changed the settings yesterday and I could already play the game fully if I played without the patches, but I wanted to play with the game updated just so I could do this category, and it is possible. So, GG.
GG. But this cutscene, I cannot skip it on current patch because even though it looks like it's a cutscene, right? It is actually two cutscenes spliced together. So when you go and skip this one, you have to skip two cutscenes. Which on old patch you can just do and you save time, but on current patch, not that great. Well, current patch is not really like what I should say anymore, because I want to like change like that in the leaderboards as well. I'm gonna call it UGC and just like gonna be any percent and then any percent UGC, because current patch doesn't really mean shit, because it's pretty much just having the game updated, right? It doesn't matter which update it is. As long as the game is updated. Actually, I'm still lying with that, because if you play in the Japanese version, even if you don't update the game, it still has that. So it's it has the messages when you skip cutscenes. So basically, that game unpatched. It's the same as this game on, like, it's the same as this version of the game with patches. Gonna rename the categories and change some of the rules for the games, but. Okay. I think that's enough, actually. All good streams happen when I'm asleep. I guess. You know, same for me, you know, they all happen when I'm asleep as well. Oh god. There's so much time save in this mission as well, dude. So in here, it's kind of the same as the cutscene earlier. But these two cutscenes, it makes sense to skip because you save a couple seconds each. Not that much, but you do save sometimes. And this here, this black screen with the text, it doesn't happen the same, but you get something like this in all patch as well. But this second cutscene, it doesn't matter. It's a bit low. It's a bit like shorter in the unpatched version, but it's whatever. Yeah, he puked like 3 times. The fastest I've got is, yeah, I've talked about this before. The fastest I've got is actually like only 1 puke in the first phase, which you can't really like. I haven't been able to get a mission without the pukes. Oh yeah. Wie wär's mit dem Explosionskern? Treffen wir uns am Dock an der 3. Sieg, du bist der King. Ganz meine Rede, Mann.
So now I'm gonna get in the mission and do that. Because that way I reload the area. And I get these guys to spawn. Because I need this mission. He not die. How did he not die? Like, that's so stupid sometimes, dude. Hey. Yo, Sauvignon, what's up? Let's see. Man. Really thought he would give me a vortex back. Nope. Oh. Mann, das habe ich von hier aus gesehen. Well, as per usual. As per usual. I got stuck on something. On Emulator, I haven't been able to get this that much, to be honest. But then again, this is like a completely RNG thing. It is not consistent at all. It's, I mean, it is more consistent than it is random, but it's not like 100%. Because even if you have the same angle and the same timing every time, you might not get it. It depends on his pathing, not on your angle. And well, it depends on all three things, but his pathing is the most important part. Because if he doesn't run the same line every time, you're screwed. I don't know if my blitz have to skip. I think they do, but I don't think the PV does, though. I'm not sure about the gold. Sieg, der Explosionskern hier oben ist gut versiegelt. Sie benutzen den als Blitzableiter. Sie haben nicht wohl den anderen Kern benutzen. Although the PV might have it too. Sometimes it's so bad. Kannst du eine Lüftung oder eine Wärmequelle einschalten, damit ich das Eis um den Kern schmelzen kann? Da bin ich dir voraus. Ich schicke dir unterwegs die Standorte der Ventile. Ist das Internet nicht fantastisch? Ja, das ist es. Cool. Die Bestie hat den Sumpf. John, ich wusste nicht, dass Sie die Bestie sind. Den Namen der Haben Sie Angst, McGrath? Haben Sie sich mal
Let's skip in this Wir cutscene waren either. einmal Freunde. Ich hoffte, wir wären es noch. Sie könnten mir helfen. Freunde? In Empire City hat die Bestie mich fast getötet. Es tut mir so leid. Die Wiedergeburt war überwältigend. Ich verstand nur aus Nerven und Impulsen und schlug nach allem, was ich als Bedrohung empfand. Und Sie waren die größte Bedrohung. Da haben Sie recht. Sie haben die... I guess my BB must have had it, actually. That was actually pretty good. I guess it was just not a very good chase skip. Okay. Hey, da bist du ja. Oh my god, let's go. Last segment of the run. Ich pack das. Wie ich das sehe, gibt es zwei Arten von Menschen. Die meisten sind so wie ich. Sitzen auf der Couch, nehmen das Leben so, wie es kommt. Auch wenn es uns nicht passt. Und dann gibt's solche wie dich. Dann mal los. Prost, Bruder. Wer nicht wagt, Der nicht gewinnt. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich sehr gut. Ja. Ich bin bereit für den SFI. Nix hat sich gemeldet. Sie sieht im Sumpf nach. Wie viele ihrer Monster den Angriff der Bestie überlebt haben. War es schlimm? Sie hält viel aus, aber sei lieber erstmal behutsam mit ihr. Oh, what am I done? Jedenfalls kommen sie und Quo zu mir, um zu sehen, wie du den SFI anwirfst. Jeder wird es sehen, Mann, wie du endlich die Bestie tötest. Ja. Also, wir sehen uns bald. Okay. Die Eisbande hat ein paar Versorgungsboote der Miliz übernommen. Jetzt versucht die Miliz, ihre eigenen Vorräte zu versenken. Das wäre doch bestimmt etwas für sie. Die Eisbande glaubt, sie könnte hier alles übernehmen. Zeigen wir ihnen mal, wem die Stadt gehört.
Get fucked. Are you joking? Ich weiß nicht, warum sie das tun, aber diese Kanonenboote kamen an und haben blind drauf losgeschossen. Wir werden hier massakriert. Hey Mann, ein Typ rief an. Er sei der Explosionsscherbenbomber. Er will sich erkennen. Oh, eine ganz schlechte Idee. Vorsicht, Mann! Sei auf alles gefasst! Das ist nah genug. Ich trage eine Bombe am Körper. Wenn du mich berührst, du hast sie entfernt? Das ist unmöglich! Wait. I should have just killed him instantly. Meine Babys haben Hunger, Cole. Suchen wir ihnen was Gutes. Du brauchst keine Angst zu haben, Baby. Sie sind an der Leine.
What am I even doing? Right here. McGrath, meine Leute sahen ein Kurier der Eisbande auf dem Weg zu einem von uns beobachteten Lager. Sieh's dir an, aber bleib unentdeckt. Er hat geliefert. Geh rein und mach sie fertig. Männer schalten die Verteiler ab. Mal sehen, wie Ihnen die Überladungstechnik gefällt. Ich brauche dich nochmal als Fotograf. Die Seuchenstation wurde zerstört. Mach Fotos davon. Das war vielleicht die Bestie. Der Schaden kommt mir bekannt vor. Egal. Mach Fotos von dem Eisturm. Das Ding ist Wahnsinn. Jetzt sind sie sauer. Sie schicken uns eins dieser großen Eisviecher. Fotografiere mal seine Kräfte. No. There you go. Erforschen wir die Erholungskräfte von dem Ding. Okay, er hat genug. Erlöse ihn von seinem Leid.
Oh my god. So, das wäre dann alles. Je mehr wir über den Feind wissen, desto besser unsere Chancen. Da zerreißen sich ein paar riesige Monster gegenseitig. Hier lang! Das kannst du nicht länger zulassen. Oof. It's pretty good that I killed him with that grenade because otherwise I would have died. What the fuck, man? Hey, die Eismänner haben noch eine Verteilerstation. Überlade dich und schalt sie wieder an. Eine neue Episode von Sieg TV. Du, mein Freund, bist mein spezieller Gast.
Okay, ich bin drin. Suchen Fernseher. So, Schluss mit diesen üblen Gerüchten. Single-Damen von New Murray. Es wird Zeit für die Wahrheit. Ja, Cole McGrath ist Single. Und auf der Suche. Klar, ihr seht ihn durch die Straßen in der City rennen, wie er den Starken markiert. Aber in Wahrheit ist er tief drin wie ein kleiner Welpe. Er mag all den Standardmist. Spazieren am Strand, Damen das Haar kämmen, romantische Picknicks mit Käse. Wenn Sie das Herz dieses stolzen Kriegers zähmen können, rufen Sie an. Werden Sie sein größtes Abenteuer. Sieg, du Drecksack. Always forgetting what it is. Die Leute sagen, ihnen ginge es ohne deine Hilfe besser. Erinnern wir sie daran, warum sie dich brauchen. Weiter so. Ich schicke erst meine Babys rein. Gib ihnen ein paar Minuten für ihre Arbeit. Dann eilen wir zur Rettung. Schickt sie rein. Tötet sie alle! Siehst du, Baby? Sie lieben dich. Sie muss nur daran erinnert werden. Diese Eismänner sind mit ein paar hochexplosiven Chemikalien losgezogen. Sie werden Menschen verletzen. Die Eismänner paradieren um ihre Gefangenen von der Miliz, als wären sie etwas Besseres. Greifen Sie sie jetzt an. Die halten bestimmt alle ein Schläfchen. Diese Schmerzen bringen mich noch um. Ja klar, ich wusste, das war... Fuck.
337. Haben Sie sich verlaufen? Sie sollten uns hier treffen. Als du das Lager geräumt hattest, kam die Eisbande zurück. Triff dich mit meinen Jungs und regelt das. Endgültig. Geh du vor, Cole. Meine Leute geben Feuerschutz. Achtung, der Große! Schieß los! Schieß! Well, GG. That was a very decent run. Es war schlimm. Es war so schlimm, Cole. Du hast geschafft. Hör zu, die Sache läuft nicht ganz so glatt wie gedacht. Die Bestie ist jemand, den ich mal gekannt habe. Ein Conduit namens John White. John ist am Leben? Ja. Aber was er tut, ist auf keinen Fall Massenmord. Er nutzt seine Kräfte wie eine Strahlenkugel. Er aktiviert potenzielle Conduits, um sie zu heilen. Aber er tötet die Menschen, die nun mal keine Conduits sind. Er will, dass ich ihm helfe. Helfen? Dein Freund hat meine Babys getötet. Ich weiß. Dann tu doch was dagegen, Cole. Werde ich.
mein Gott. Ich bin gestorben. Ich hab's gespürt. Er ist nicht losgegangen. Er war nicht mal voll geladen. Verdammt, was hast du getan, Sieg? Was sollte ich denn tun? Ist er kaputt? Was weiß ich? Lass mich mal sehen. Wolf hat gewusst, dass das passiert. Er wollte, dass ich sterbe. Also, davon hatte ich keine Ahnung. Wenn ich das Ding benutze, wird es uns alle töten. Alle Conduits, nicht nur die Bestie. Tust es nicht, sterbe ich. So wie Millionen andere. Sieg, wir wissen nicht, ob der SFI die Seuche heilt. Johns Methode klappt. Ich hab's gesehen. Nur er kann es schaffen, dass das hier irgendjemand überlebt. Mir ist egal, was mit mir passiert. Alles, was ich will, ist, dass die Bestie stirbt. Du musst dich also entscheiden. Und zwar jetzt. Wirst du die Bestie töten? Dann steh zu deinem Wort. Also, Johns Plan ist auf keinen Fall schön. Das stimmt. Aber er hat recht. Die Conduits sind immun gegen die Seuche. Er muss so viele wie möglich davon machen, bevor noch mehr Kranke sterben. Denk mal daran. Nicht zu glauben, dass Kur die Nerven verliert. Egoistisch wird. Okay. Time to finish the game. Kriegst du den hin? Na, das will ich mal hoffen. I really hope this last segment goes well so I can finally say sub 420. It would be very nice, to be honest. Sie macht uns Ärger. Wir haben ernstere Probleme. Der SFI ist nicht voll geladen. Nicht ganz. Fast. Gib mal her. Nein. Siehst du die Bruchstelle? Hier? Das ist der Energieregler. Ohne ihn verbrennt das Ding. Ist nicht das Ende der Welt. Naja, eigentlich schon. Aber ich habe eine Idee. Let's go. The beast is in New Maria. Damn. So interesting. Actually, I should just... Festhalten, McGrath. Du solltest nicht ins Wasser fallen. Du hast was zu tun. Okay, come on. Die Bestie ist unterwegs zur ersten Station. Meine Leute halten ihn so lange auf, bis Computer making weird noises. Damn. What kind of weird noises? I remember mine making a weird noise, like back when I had the older PC. After, like, before buying this one, some months before actually. And like mine, like it started doing, like it started making noises, and then I was like, wait, is it a fan? And it was the PSU. Ich kann von hier aus die Station sehen. Lade den SFI auf, bevor er rankommt. Bin schon da, Mann. And thankfully, I got it like early, and I could just like switch the PSU, and all was good. But damn. I wouldn't want anything to happen to my PC right now with the whole like RAM prices going up and whatnot. Well, RAM and like anything with a chip going up. With like a memory chip rather. Right? Oh, that sucks. Oh, what am I doing? What the fuck? Okay. Like a robot, nice.
Okay, cool. Wir sind bereit, Sie. Okay, denkt dran. Es dauert, das Ding anzutreiben. Ihr müsst es beschützen. John konnte den SFI spüren. Er wird ihn haben wollen. Wie willst du vorgehen? Du verteidigst den SFI. Und ich kümmere mich um John. Sicher? Ich bin bereit für Runde 2. Something out of a sci-fi movie. Damn. Doesn't sound that great. Und geh weg! I don't think that does anything to her. Oops. Bit of a time loss with that bullshit, but I'm good. Pretty sure. Yeah, we're good. This is crazy. Okay. Time for the final launch of the game. Better than other times, but definitely not perfect. I'm gonna lose some time in here, but I don't think I'm losing that much time. I think it should still be sub 420. Pretty good. GG.